И снова здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Psixoz. Меня зовут Денис, и сегодня с вами продолжаем проходить игру под названием RoboCop. Raccoon City? Да, Raccoon City. В прошлой серии мы где были? Мы были, получается, в аркадных автоматах. Мы были, получается, у наркодилера, который воровал у других наркодилеров и продавал по дешевке свой краденый товар. И мы сейчас, вот, получается, ищем машину мэра СУП 6000. Парень нам дал наводку какую-никакую на данный момент, и мы сейчас туда отправляемся. Максимально медленно, но верно. Игра мне очень нравится, если честно. Вот очень она антуражна, она атмосферная, я просто... Ну, как будто в фильм попал. Вот реально, как будто попал в фильм. Вот я вот так вот вам скажу. И вот играть за RoboCop это очень-очень максимально приятно. Каждому советую. Попробуйте демку. Вот реально. Демка сейчас вроде бы она бесплатная в Стиме. И вам она реально просто понравится. Просто от души душевного. Но, к сожалению, слезы все равно пропускаю, потому что я осознаю, насколько я старый. Я настолько старый, что ужас уже. Ну, погнали, как говорится. Сейчас зачистим территорию. Тут, конечно, все понятно, как это все будет происходить. То бишь, заходишь в здание зачищаешь, все. Выходишь из здания, значит, ты уже в безопасной все-таки зоне, как ты не крути. Интерактивчик какой-никакой у тебя будет происходить. Вот так вот. Ой, грузись, грузись. И что тут у нас? У нас получается сканирование материала. Следы обуви ведут в стене. Возможно, есть потайной вход. Стоял. Краску мучил. А почему у такие преступности, да, есть какая-то всегда потайная дверь? Тайная кнопка запускается подключение устройства. Что-то прям резко началось, я даже не ожидал этого. Мотоцикл. Харлей, да? Или что там, как правильно называется? У меня есть бочка, и я его не боюсь использовать. Но боюсь бросать его так. О-о-о. А давай прокачаемся, пока есть возможность у нас. Все, у меня дамаг увеличен на 10, получается. Ненадолго оглушает врагов по близости. Ага, это у нас С получается. Z и C. Ну, я уже понял свой билд какой-то. И вот эти вот автоматы, они прям тут вообще имба-имба. Черт! Игра вылетела! Так, давайте я паузу сделаю, наверное. Так, я вернулся. К сожалению, я весь фулл стрельбу не снял, но, блин, я не думал, что тут реально дофига врагов будет. Пришлось аж аптечки применить, понимаете? Я тут аж прифигел немножко. СМБшка кончилась. Но автомат тут реально он очень хорошо решает на данный момент, если честно. Так, ладно. Враги вроде бы еще здесь есть, так что я не знаю. Что-то может произойдет, а может что-то не произойдет.
Так, что тут у нас? Топливо есть и еще. Сканирование, результат. Заметка глухов звук. Возможно, есть потайная комната. О, неплохо, неплохо. Дедукцию качаем, если в следующий раз будем играть. Так, я могу уже что-то вкачать, да, получается? А, я тут в прошлый раз, наверное, не активировал, да? Ладно. Да, сохраняй. Поэтому я как-то и потерял это все, да? За текстурия упала. Вот с замедлением... С замедлением, да, это вот работает хорошо. Когда ты с обычным, скажем так. Инженерия 6. Ну давай, дедукция, помогай. Найдем ключи. Этот код от сейфа, что ли? Щиточки. Требуется выносливость 2. Нет, только не пистолет. Черт. Ох, господи. Че горит-то? Ладно, похрену. Нажимаем. И что тут у нас? А о, это случаем не из фильма прям машина-то? Ну, как минимум выглядит так, да. Ха, прикольно. Что тут у нас? Да, выглядит реально как из фильма прям. Нравится. Канонично. О, а я такой не знаю. Возьмем ее. Вызываем полицию, что ли? Вот эти вот выборы, которые там появляются, мне кажется, это будет потом в следующем этом, в релизном версии, типа, человечность Мёрфи. Насколько человечным он будет сам по себе. И зависит от этого, какая концовка будет, наверное. А чё, прикольно было бы, если тут и так уже RPG составляющие добавили. Будет как это, Детройт Сити или что-то подобное игра, как-то там также называлась. Человечность к роботу и все остальное. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Нет, ты арестован. Ну вот, я говорю, вот человеческий выбор. Либо поступить как машина и арестовать его все равно. Или наоборот, по-человечески к нему отнестись. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. Ну да, вот оправдали доверие народа, получается. Вот так вот как-то. Нравится, нравится. Так, что у нас тут? Ну вот это вот все локации, лестница даже есть какая-то. Ужас. Он умеет по лестнице лазить. Ну да, должен по идее уметь. Угу. Ну а шо? Ну а шо?
Дабл. В, да? Это В же, да? Английская вроде бы. Но я бы не сказал, что игра настолько темная, что прям ночное зрение прям нужно. Не сказал бы. Хотя... Не, ну была бы еще клевая штука, если бы она сразу подсвечивала, что тут происходит. А! Ты чё? Ни хрена ты устроился! Нарушение расписания алкогольного в общественном месте. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. А чё по телеку ничего не показывает, да? Тут тайник есть какой-нибудь? Должен быть что-нибудь такое подобное, да? Ну, игра вообще не темная, я вот так скажу, я вот прям вот все хорошо вижу на данный момент. О. Прям все вот именно я все хорошо вот на данный момент вижу. Ну тут каждый прям уголок надо еще искать. Еще радар какой-то есть. Радар вообще интересен сам по себе. Что там такое? Вот там где-то есть восклицательный знак. Я что-то на верхнюю карту вообще не смотрел ни разу. Ладно, пойдем по квесту, потом по радару прогуляемся. И что такое? Значит, давай. Пам-пам-пам. Ну, интересно, интересно. И где я нахожусь? Локация, значит. Oh shit! It's a metal freak! I'll torture you You till I need crash. to be taught some manners. Сам пошел. Ну сложно, да. Вот когда вот на последнем уровне сложности, тут надо думать, прежде чем идти. Oh shit! It's a metal freak! Let's give him a You warm need to be welcome. taught some manners. Stick my fucking hand out. Я ему руки отстрелил. It's that metal devil. Не понимаю, как тут обычный полицейский должен справляться со всем этим. Ого. Аптечки нету. Но она как-то восстанавливается до 20%. Все? Да, вроде все. Ну тут СМГ это прям имба, парни, это прям имба. Ею прям надо пользоваться, надо. Блин, ну а хил какой-нибудь реально. Есть хилка?
Автомат Калашникова. Ну, привет, товарищ. Надо аккуратно сейчас играть, у меня вообще хилок нету. Да это уже не RoboCop, Call of Duty какой-то нахрен. Что-нибудь есть? Нету. А нахрена мне вначале показывать то, что аптечки будут спавниться, но не спавниться? Это, или это от сложности зависит? Раскидались тут собаки. О, аптечка. Привыкаешь. Ну, засранцы, идите сюда. Блин, че я тебя раньше-то не увидел? Нюк вместо пицца. Так, надо быть аккуратнее. Справа, слева. Ну, улик дофига. Бам! Пулеметик, пулеметик. Программа подсказок. Что-то там было написано. Обидно, обидно. Что тут? Требуется выносливость. А чё она дает? Я что-то... А чё я думаю? Я же могу вроде бы сбросить, да? Нет, нет, не могу теперь.
От Регени 20%. Ну давай СМГ. СМГ полезная штука. Пум-пурум, пум-пулям. А это типа выход, да? Но нам туда еще не надо, да, получается? Ну давай. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Пепла. Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Чё-то не выглядит, что тебя пытали, конечно, парень. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Помогает полиция, это гражданский долг. Ты должен It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punk's attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Давай. Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Ну, вот так вот как-то. Сейчас попрем еще на восклицательный знак, который я там видел, получается. Не знаю. Квест там, наверное, какой-никакой. И все. Ой, нравится. Очень нравится. Хорошая игрушка получится. Ну, по крайней мере, реально неплохой, на мой взгляд. Это очень редко сейчас на данный момент найти хорошую игру, но и неплохую одновременно. Как бы вот так вот. И что? 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 Грузит долго. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him.
Ты знаешь Брикса. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will proceed with haste. Ah, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Мне открыть дверь надо? Выйти в здание. Вау. Что-то типа эмоциональное сейчас будет, да? Ну давай, веди. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. Ну давай. Ты же должен идти, или я тебя веду? Я тебя веду, понял. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Открывайте, ФБР. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Давай посмотрим. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Вы знаете, что его последнее I расследование? heard that he was looking into reports of bodies going missing.
An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Скорее он был его. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ну вот, я, кстати, вот сейчас вот хотел сказать, вот удивительно, да? Вот вроде бы город, фоторамки, съемки Бригза. Вроде бы, как говорится, это опасное все такое вот город и все остальное, но люди все равно тут живут. Все равно как-то по-человечески друг к другу относятся. Программа Детройт против зависимости. Соглашение. Имя участника Джошуа Пиклс Грин. Возраст 34. Наркотик Нюк. Обращение от Майкла Брикса. Причина обращения Джоша приняла несколько плохих решений и с тех пор был вынужден жить с последним, но он не человек великого духа и отлично работает с людьми. Я уверен, что он очень хочет сделать мир лучше, но для этого ему нужна помощь профессионала, какого-то, кто в него поверит. Детройт против зависимости — это добровольная программа, поэтому для того, чтобы попасть в наш центр, участник должен поставить подпись. Подпись участника. Но все равно люди живут же. Пытаются спокойно жить, но живут. Я только не понимаю, где ихняя комната, где ихняя детская комната. А где туалет? Кстати, ну где-то есть, значит. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Ну, у Мёрфи же воспоминания еще есть человеческие. Он вроде бы и фильмы любил смотреть со своим сыном также. Ничего страшного. Грузит долго, очень долго. На хард лучше, на жесткий диск не устанавливайте. Лучше на SSD. SSD это имба. Ой, как говорится. Микрофон.
здесь? Может, повыше его поднять? Ладно, так пускай будет. Пускай будет так. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Bummer. He's not here. Maybe these guys saw him? Чего баскетболисты Good ночные? evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. По поводу... You are not the only ankle breaker on this basketball court. And that's letting you off easy. I've seen him do way worse for less. Shit, I was just messing with you. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Независимые новости. 14. В этом выпуске внеземной маркетинг за здание суда снимается очередной рекламный ролик, написанный последний, который воздействует на подсознание. На этот раз им нас не провести. А, это какой-то шизофренические новости. Oh man, are we really jaywalking? That's $100 fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Так. Ну, наверное, давайте закончим. Сейчас я прокачаю только что-нибудь. Наверное, вот это вот. И все. Или что? А, надо... Да давайте добьем. Что-то не сильно много. Вау, новая локация, да? А восклицательный знак есть? Еще есть. Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere around. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Размер. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. Сильно. What the fuck? That was close. We'd better hurry. Do it. Come on. And down. What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not mine. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. Мне очень жаль, сэр. You will be once your dad hears Yeah, about that. this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? Ты взял. He's always been a stickler for following the rules.
I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Соблюдайте правила. Ну ладно, она может. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Так, ну вроде бы все, да, получается? Почему-то мне кажется, это конец... А нет, там восклицательный знак. Блин, я не знаю, там восклицательный знак. Ну давайте посмотрим, что там вот рядом с нами вот это вот находится. Еще через 200 метров какой-то... Я даже не знаю, что это такое. Вот где она находится. В этом районе имеется в виду, что ли? Так. А, это закончено. Все. А что не перевели? Новые данные сканирования. Ну вот и демка вся. Да вполне неплохо. Давайте тогда вот к восклицательному этому знаку попрем. Если там еще один квест, то квест еще выполнен. Все равно тут уже все время там подходит к концу и все остальное. Так. Ну а что я могу сказать? Достаточно прикольно, на мой взгляд. Неплохо сделано, но хорошо. Багуется, но это нормальное явление. Сейчас все игры так делаются. Да и вроде бы компания не сильно популярная на тот момент была, которая выпускала это все. Так, восклицательный знак дальше, да, получается, мне топать надо. Ну давай, пофигу. Зря они вот это вот при помощи этой, как там его, направляющей сделали, и, потому что это как-то достаточно глуповато, что ли, или что. Лучше бы как вопросики в этом Ведьмаке бы сделали. Что-то... Ага, да, реально здесь еще какой-то квест есть. Что случилось? Давай последний квест. И мы будем на этом заканчивать. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Fast food. Я просто делаю свою работу.
Вживую ее еще лучше. Television likes to exaggerate. I am also happy to assist with cases that are not cut out for media break. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified Около as 21 Casey я Carmel. уползаю, как кейс Кармел. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to Должен быть justice. наказан. Кто убил Кейси Кармен? Давай, кстати, да, изучим. Тут, ну, наверное, не сильно тяжелый. Активируйте зрение робот. Да, я это уже знаю. Че мне, зачем это все делать? Нет, но сделал. Custom extended wheelbase. Have you seen a Вообще, ты vehicle видел like this рядом around? подобный автомобиль? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Так. Кровь. Группа крови. 4. Не, это не может относиться к телу. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Травма Nasty от wound. удара Looks like she тупым was hit with a предметом. blunt Трубой ударили. object, possibly a hammer. А на что мне еще смотреть там? На туфли? Каблуки. Her heels Царапины had to на... touch the ground when the body was dragged. Убегала. И краска, да? Отпечатки пальцев. That's this По-моему, green blue масляное shit вещество. under arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Обыск завершен. Давай, безумный, поболтаем. What do you know about the dead body we found here? Здесь... It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. It is an estimated 7 years of police work to go through that list. Does this make it worthwhile? The scale of this conspiracy frightens me too. But maybe we can narrow it down if you found any clues at the scene. You know, something unusual. I'm afraid I cannot rely on your assumptions, but please do stay available for further questioning. И все, да? Вот тут. Probably belonged to our victim. Let's try to find other clues.
Еще раз? Ну давай еще раз. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! Jackpot. I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Да-да, и Земля плоская нахрен. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Ну, то, что я понял, это парни разукрасили себя специально, чтобы сильно не обнаружили. Краска у них специально такая светящаяся, поэтому он и подумал, что это чужое. А так как он знает, как выглядит фургон, ну его там бабу в фургоне перевозили, это 100%. То бишь убили ее реально в другом месте. Так, ну давайте разберемся реально. Интересно даже стало. Будет ролик длинным. Я думаю, не страшно. Все равно демка закончилась. Будучи офицером полиции, вы можете выписывать штраф. Такие проступки, как расписать алкоголь. Или это что-то вроде здесь, да? Не вылетай, не вылетай. Все. Нарушение. Но вот это уже, я думаю, лишнее. Вот это уже они реально вот это вот лишнее сделали, на мой взгляд. Штрафовать. Все-таки он робокоп или кто вам теперь? И... Так, ну сюда. Да. А насчет, да, вот тут фильм снимали. Он там и прям говорил, что телевизионный фильм снимали. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I would know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though.
I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I can make trouble for anyone who deserves it. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins too. Короче, тут какая-то детективная дедукция началась на данный момент. Отсылка к рекламе. Ведущий Олег совпадает в описании подразумеваемого. Там вроде бы была реклама, где озоновый слой полностью испарился, получается. Ну или как он там исчез. И чтобы там находиться, там надо максимально прям натирать себя. Это защита от этого. Я понял. Клевая отсылка. Клевая. Да, это она. Прям она прям. Клево, понял. Прикольно, прикольно. А я думаю, что-то... Ну, не думаю, что это что-то знакомое, потому что название там вроде бы не так называлось. Но все равно клево. Некий... Ой-ой-ой-ой. Ну давай. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Что? Водка. Наводка сообщения. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Mm-hmm. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Show me the footage. Check the camera footage. О, как видеокассет. Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either.
mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. Ну да, она была такая женщина легкого поведения, согласен. That doesn't mean I accept every one of them. I have an offer for you. You can confess everything now, or you can get in trouble later. Have you ever considered becoming a producer? You got a flair for it. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. А, я перепрыгнуть не могу через это. Обидно. Я могу пройти как-нибудь на заправку? Ладно. Потопали тогда на заправку на данный момент. Ну да, женщин легкого поведения, по ней прям видно. Но вопрос... I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Кису под боком греет еще. Молодец. Ну чё, добро пожаловать в ад, как говорится. Но мне, скорее всего, кажется, что это актер мочканул. Да, мне почему-то кажется, что это, скорее всего, так оно и есть. Ну, пошли в гаражик. Там, наверное, всего лишь одна стрельба будет, и все, да? Нет, не он, не он. Ну да, он же боится этим воспользоваться, точно. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Кожа жжет. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her! Jerry Jenkins! The guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it! Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? Маньяк он просто и I все. don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Ну да, я... Hurry up, please! It burns! Но его все равно посадят как соучастника и все.
Да, он ее мочканул. Ну там понятное дело, конечно, все было. Она, наверное, шантажировала, что-то модель, да, егошние очки. Он там поэтому и на стреме все время сейчас. Не вылетай, не вылетай. Ха-ха-ха-ха! Ах ты пройдоха! И вот оно чё, ты снял их еще. Ну это улика, это хорошая улика. Ой! Бам! Очки. Почему ты пытаешься меня запугать, Кейси? Я просто доктор и не могу помочь с оплатой цены на паллиативный уход. Поднялись для всех, не только для твоей мамы, но и ни за кем. Так же хорошо, как за ней. За те суммы, которые ты платишь, напоминаю, это долго. Это не про... Если ты расскажешь жене. Пам-пам-пам. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you. However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Валяется. Смурфик ты наш. Любимый Смурфик. И чем мне пешком до того самому идти, да, получается? Ну да, получается так. Ладно, дотопаем и завершим, да, получается? Арестовать Джерри Дженкса. Вау. Ай, блин, не с той стороны, да, я там не пройду никак. Или пройду? Пройду. Четко. Нет, я быстрее! I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Ладно. Ну и все получается, да? Больше такого у нас нету, получается. Ну и уже это у нас окончание. Поиск пепла. Ну, это уже, да, это уже все, конечно, у нас на DLC это. До скотобойни. И все. Вот такая у нас демочка получилась. Достаточно клевая, я бы сказал. Я бы даже сказал, хорошая для прохождения. Легкая. Настроенность. Ну, все. Ну и все, вот и закончили, как говорится. Ладно, как говорится,
Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, если понравился данный ролик. А если не понравился, то дизлайк и комментарий. Тут, как сами видите, демка коротенькая, но достаточно интересная, на мой взгляд, получилась. Он такое. Ждем полноценного выхода, как говорится. Я думаю, там сюжет достаточно интересно будет. Там наверняка какой-нибудь очень сильный антагонист, например. Там вроде во второй части, да, вот нюк уже, да, во второй части RoboCop вот этот вот нюк продавался. Ладно. Человек, который досмотрел до конца, запомни. Ты лучше. Удачи тебе. Пока-пока.